Question number 18, valuation of bond. Normal value of 10% bond issued by a company is 100. So face value is 100. Coupon rate is 10%. Bonds are redeemable at 110. So redemption value is 110 at the end of year 5. So maturity is 5 years. Determine the value of bond if required yield. So required yield എന്ന് പറയുന്നത് required rate of return തന്നെയാണ്. 5%, 5.1%, 10% and 10.1% compute ചെയ്യണം. So maturity is 5 years. ടേബിൾ വരയ്ക്കാം. 1 to 5 years. ക്യാഷ് ഫ്ലോ എത്രയായിരിക്കും? ഓരോ വർഷവും എത്ര ക്യാഷ് ഫ്ലോ കിട്ടും? ഫേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ 10% പെർ ആനം വെച്ചിട്ട്. സോ 100 into 10%, 10 rupees വെച്ചിട്ട് ഓരോ വർഷവും കിട്ടും. 5 വർഷം. സോ ഫസ്റ്റ് yield rate എത്ര, അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇസ് 5%. സോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ 5 ഇയേഴ്സിൽ 5% എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും? യൂഷ്വലി 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 5% ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 5% ഇസ് 1.05. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 0.952. ഓരോ ഇയറിലും എഴുതി ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലത് ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ 5 വർഷത്തിൻ്റെ സമ്മ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ. അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെമ്മറി പ്ലസ് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇയർ, മെമ്മറി പ്ലസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ തേർഡ് ഇയർ, മെമ്മറി പ്ലസ്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയർ, മെമ്മറി പ്ലസ്. ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ, മെമ്മറി പ്ലസ്. ദറ്റ് മെമ്മറി റീകോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ 5 years 4.329. 4.329 ആണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ ഫോർ 5 years at the rate of 5%. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ 110 കിട്ടും റിഡംഷൻ വാല്യൂ. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ എത്രയാണ്? 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.05 ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ, തേർഡ് ഇയറിൽ, ഫോർത്ത് ഇയറിൽ, ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ 0.7835, 0.784. So cash flows into present value factor, you will get the present value. ഓരോ റേറ്റ്സിലും അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Question number 19. An investor is considering the purchase of the following bond: face value, coupon rate, maturity. If he wants a yield of 13%, so discount rate തന്നിട്ടുണ്ട്. What is the maximum price he should be ready to pay for? നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റനിൽ പോലെ തന്നെ ഇയർ 1 to 3 ഇയേഴ്സിൽ, ദെൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് ഇയർ 100 റിഡംഷൻ വാല്യൂ കിട്ടും. അസ്യൂമിങ് ദ ബോണ്ട്സ് ആർ റിഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ. ഓക്കെ, സോ ഓരോ വർഷത്തെയും ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എത്രയാണ്? ഫേസ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു കൂപ്പൺ റേറ്റ് 100 into 11%, 11. ദെൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 13% കണ്ടുപിടിക്കാം, പി വി കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ maximum price he should be ready to pay. Second part, if the bond is selling for 97.6, what would be his yield? അപ്പോൾ പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, yield റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ആസ് ദ റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ബോണ്ട് വാല്യൂ ഡിക്രീസസ്. സോ 95.28 ആണ് അറ്റ് 13%. സോ നമുക്കത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. ബോണ്ട് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റേറ്റ് കുറയ്ക്കണം. സോ 13% നമുക്കൊരു 12% വെച്ച് സെയിം മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 97.62 പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും. 97.6ഉം 97.62ഉം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ yield as 12%. Calculate the market price of 10% Government of India security currently quoted at 110, but yield is expected to go up by 1%. So coupon rate is 10% or interest rate is 10%. Currently quoted at 110. Yield 1% increase ചെയ്യും. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ കറൻറ്റ് yield എന്ന് പറയുന്നത് interest divided by price. So how much is the interest? 10 divided by 110. Current yield is 9.09%. And the yield is expected to go up by 1%. So 9.09 plus 1, 10.09%. We have to compute the price. So price ഈ ഫോർമുലയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം. Interest divided by current yield.
interest is 10 divided by 10.09 percentage, 99.10. Second part of the question, a bond with 7.5% coupon interest, face value 10,000, term to maturity 2 years, yielding 6%, interest payable half yearly. So ഈ 7.5% റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ ഹോൾ ഇയർ ആണ്. ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7.5% ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. മെച്യൂരിറ്റി ഈസ് 2 years. സോ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 into 2, 4 years. സോ 1 to 4 yearsലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ വിൽ ബി ഫേസ് വാല്യൂ 10,000 into 7.5% is per annum divided by 2. 375 will be the cash flow each year for half years. Then present value annuity factor at 3% കണ്ടുപിടിക്കാം, PV കണ്ടുപിടിക്കാം. And for fourth year redemption value, let's assume it is redeemed at par 10,000. Then PV at 3%. So the total PV is 10,273.